on the western sector. All of the bases which were recently very active, or where the Prime Minister visited, and all the other bases, I served for many years there, and as a fully operational fighter pilot, I was what is called in the Air Force a 4-aircraft leader and a trainer captain. Many of the fighter bases recently in the news, I've served for considerable time there. And after Air Force, I've been an ADC to the President of India as an Air Force officer. Subsequently, in the Congress Party, I've been a 6-term MLA and a Member of Parliament. As a Member of Parliament last term, I was also a member of the Parliamentary Defence Committee. So with this background, I thought I would share a few thoughts with you. One is the recent several statements of the Chief of the Indian Air Force, Air Chief Marshal A.P. Singh, should alert all of us and the Government of India. Let me say at the very outset that the Congress Party unequivocally appreciates and applauds the role of the Indian Air Force for what was a very decisive victory in the recent Indo-Pakistan operation, 4-day operation that took place. All of us in the Congress Party are very proud of the way the Indian Air Force scored a spectacular victory, and whether it was striking the terrorist camps in 9 bases in various places in Pakistan, or defending our skies, the Indian Air Force truly touched the skies with glory. Very, very outstanding operation, very precise, and almost all the operations met the objectives were fully met. So on behalf of the Congress Party, on behalf of myself personally, we wish to convey to the Indian Air Force that we are really proud of you. However, there are certain things that we must keep in mind. The Air Chief Marshal Amarpreet Singh, A.P. Singh, who's recently has made several statements which should concern all of us about the air defense of the country. He has pointed out that the severe delays in supply of fighter aircraft or weaponry is a serious problem in the Air Force. I must also point out that as a member of the Parliamentary Defence Committee in the last Parliament, we also pointed out in the last Parliament Defence Committee, Shri Rahul Gandhi ji, Shri K.C. Venugopal ji, Shri Revant Reddy and myself were members of the Parliament Defence Committee. We pointed out on several occasions that against a sanctioned strength of 42 operational fighter squadrons, India has each operational fighter squadron has 16 to 18 fighter aircraft each. India only has 31 squadrons as of now, which is substantially lower than what is required, especially when now you find a collusive threat from both our borders, from both China and Pakistan. We feel that the Indian Air Force concerns about not being, having the full strength is genuine. Also, all 3 armed forces are well short of their sanctioned strength in manpower also. The recruitment process slowed down during COVID and has never picked up since. So all 3 services are short of manpower by over 10% of this. I'm talking of the sanctioned strength. Actually, we should be going beyond sanctioned strength, because now we have a live threat a problem on both our borders, and
hostile neighbors all around. But even the sanction strength is not fully met in terms of manpower or in terms of aircraft for the Air Force. The Hindustan Aeronautics Limited failure to deliver Tejas Mark 1A fighter jets in time can prove to be a serious problem for the Air Force. The Chief of the Air Force himself has expressed this his unhappiness about the situation, and I think the whole country and the government of India must wake up to the reality that we need to strengthen our armed forces considerably more. As per the Air Chief Marshal, we are exactly quoting his words. India has fallen behind China in defense technology and production, even as our training standards remain superior. This is a matter that should be of serious concern, and we urge the government to take necessary corrective step. The Indian Air Force needs now about 35 to 40 fighter jets annually, and the HAL is contracted to supply 24 fighter aircraft per year and has failed to deliver even that. The Air Chief in his statement has also flagged a deeper malaise, contracts signed with unrealistic deadlines, vitiating the procurement process and eroding institutional trust. We are quoting exactly what he said. Despite the BJP's grand declaration of Atmanirbhar Bharat, as of today, while the Congress party supports rapid indigenization, we must keep in mind that indigenization has not so far fulfilled the needs of the defense forces, both in quality and quantity. And the government needs to take further urgent steps on this. Also, a very relevant, valid point pointed out by the Chief of the Air Force is talent shortages are especially in the Air Force, is a matter of serious concern. The best in the country, the best brains in the country are not coming into the Air Force, and this is an issue that whatever the government of India needs to ensure that the best brains in the country, both in the operational wings of the Air Force and in the research and defense, wherever R&D is being done, we need the best possible brains, which is not happening now. I mean, in the words of the Air Chief, technology delayed is technology denied. Now, having said this, I want to come to something which all of you would be wanting to know about Rafale aircraft being shot down in the recent operation. I once again reiterate that we in the Congress party salute the Indian Air Force, every single person, their fighter pilots, their airmen, their officers, for the glorious victory achieved in the 4-day war. But as it appears very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations. And when Rahul Gandhi ji first pointed it out, just as a question to the External Affairs Minister, it was very bizarre and strange that the ruling party functionaries at all level accused him of not being patriotic. Now today, an hour back, the Chief of Defense, CDS, General Anil Chauhan, has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation.
I must also quote here what exactly Air Marshal Bharti, the DG Air Operations, said in the DGMO briefing. He said that losses are normal in a combat. The objectives of the whole operation have been achieved, but all the pilots have come home. We are very happy about that the objectives have been achieved and all the pilots have come home. But the fact that the fighter aircraft were downed is something that needs to be, the government of India should stop denying that. Now that the CDS himself has mentioned it, and indirectly Air Marshal Bharti had mentioned it in his briefing along with the DGMO when the DGMO with the Director General Military Operations spoke to the press along with all the three service directors of operations. He specifically said, when replying to a question from the media, losses are normal in combat. The mission objectives have been achieved and all the pilots are home. He meant the pilots have come home, the aircraft have not returned to their bases. So this is a matter that the government of India, instead of denying it, we are only saying that, yes, we congratulate our armed forces, we support them in every endeavor. In the many years of Congress government, we have strengthened the armed forces and met every need of the armed forces. We think that they have done a great job. We are very proud of them. We salute them. But the fact is, General Chauhan has given a statement today that why they were down, what mistakes were made, that are important. That is what our leader Rahulji said in the first instance, for which a lot of negative campaign was done against him by the BJP. Today, the whole country must realize that for some reason the government of India were not, upfront with whatever happened. The other thing that needs a reassessment by the government of India is that most of the firing in this 4-day operation, most of it, was done by the respective countries from within their international borders. So, when the firing was done by the respective countries from within their international borders, and we'll still lose fighter aircraft, I think a serious reassessment of the technologies needs to be done so that the lessons are learned and we go forward and improve in those aspects. And lastly, the government of India has never clearly stated how and why the US president first announces the ceasefire and many hours later, maybe 12, 18 hours later, the DGMO Pakistan calls up the DGMO of India and then a ceasefire is agreed upon. This is another aspect that the government of India is trying to somehow not come out with what really has happened, because how did the US president announce a ceasefire in his tweet well before the DGMOs of the respective countries spoke? These are very important issues for the country, and as a former ex-serviceman, I'm very proud of having been a fighter pilot. I think these are issues that must concern every citizen of the country. We are very proud of our armed forces. We think they did a great job in the recent 4-day Indo-Pakistan operation. But we also feel that the government of India must be more transparent about what actually happened, and that there must be a reassessment of technology, and the way forward must be clear and transparent. Thank you very much.
हिंदी में बता सर, अगर थोड़ा हिंदी में ये बोल दें जो पूरा गंभीर मामला आपने उठाया है। मेरा हिंदी बहुत कमजोर है लेकिन कोशिश करूंगा। ओके, ये हम दो तीन चीज आपकी पूरी देश की नजर में ले आ रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इंडियन एयरफोर्स की जो चीफ है, उन्होंने एयरफोर्स की सेवरल प्रॉब्लम्स मीडिया में बताए हैं। और जैसे अब एयरफोर्स का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स है 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स है, और एक्चुअली इंडिया हैज अभी 31 फाइटर स्क्वाड्रन्स है इंडिया के पास। और उन्होंने ये अपनी कंसर्न दिखाया है कि ये जो अभी वो गैप फिलअप करने के लिए HAL ने जो तेजास मार्क 1 डिलीवर करना है, वो बहुत ही स्लो चल रहा है और वे बिहाइंड शेड्यूल है। इसके अलावा उन्होंने जनरली जो इंडिजिनाइजेशन है उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने बोला है कि ये इंडिजिनेशन ठीक है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को जो एयरक्राफ्ट और वेपनरी और ये सपोर्ट चाहिए, इतना जो उनकी शेड्यूल है उसकी शेड्यूल की उस हिसाब से नहीं आ रहा है। देयर वेल बिहाइंड शेड्यूल व्हाट आर द सप्लाईज। देन उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इंडिजिनेशन प्रोजेक्ट्स है वो अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस पे प्लान हो रहे हैं, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो नहीं है जो टाइम पे वो डिलीवरी हो रहा है टू द इंडियन एयरफोर्स। और उन्होंने ये भी बताया कि आर्म फोर्सेस में टैलेंट शॉर्टेज है, R&D में टैलेंट शॉर्टेज है। इसको एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को सही कदम लेना पड़ेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की ग्रेजुएट हूं, मैं इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 और MiG-23 फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत साल फाइटर पायलट था, और चाइना बॉर्डर में और पाकिस्तान बॉर्डर में देश की रक्षा में सर्विस करना वेरी फॉर्चुनेट। और इस बैकग्राउंड से मैं बताना चाहता हूं कि जो अभी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब ने बताया है, इस चीज को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सीरियस लेनी चाहिए, और ये गैप्स जो उन्होंने बताया है इसको फिल करनी चाहिए। इसके अलावा आज चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान साहब ने ब्लूमबर्ग टीवी के साथ इंटरव्यू में ये बताया कि ये सच है कि रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को इस 4 दिन के ऑपरेशन में गिराया गया है। तो ये चीज भी गंभीर मामला है। और अब सबको मालूम है, जब कांग्रेस के लीडर इश्यू के बारे में प्रश्न पूछते थे, बीजेपी वाले ने एंटी नेशनल एंटी पेट्रियोटिक ऐसा आरोप लगाना शुरू किया है। अब क्या बोलेंगे जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर इन इंडिया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया आज ब्लूमबर्ग टीवी पे। तो हमारा यह कहना है कि इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह क्लैरिफाई करे। जो ये पूरी विदेश मीडिया में अब तक आते रहा, और आज जनरल चौहान साहब ने भी ये चीज स्टेट किया है। मैं जब पिछली पार्लियामेंट में पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी में मेंबर था, हमने बहुत बार हमने बताया था कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैन पावर में शॉर्टेज है, दिस मस्ट बी फिल्ड अप। ये चीज फिर एक बार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आप स्टेप्स लीजिए, हम इनको याद करना चाहते हैं। दूसरी चीज हम ये बताना चाहते हैं कि जो अभी ये 4 डे ऑपरेशन में हुआ है, दोनों देश ने अपने अपनी बॉर्डर के अंदर से फायरिंग किया है। और इतने दूर से अगर जो जनरल चौहान साहब बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर पायलट गिरा दिए गए हैं,
हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की रीअसेसमेंट करनी चाहिए। हम फिर हमारी इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्म फोर्सेस की सैल्यूट करते हैं। बहुत ही उन्हें अच्छा विजय प्राप्त किया है पाकिस्तान के ऊपर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। बट हम इतना ही कहते हैं कि जो इश्यूज हम पॉइंट आउट करते हैं इसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी देश को क्लैरिटी दे। धन्यवाद। ओके Yesterday, Sambit Patra held a press conference, BJP leader. He said why Congress is more interested in India's losses than Pakistan's losses. And what is the intent behind knowing the numbers of the aircraft that have been shot down? I don't know if Sambit Patra has ever been anything to do with the armed forces. From time immemorial, wherever a conflict or a warlike situation has taken place, those countries come up front with what losses they have created on the enemy country and what losses they have suffered. Maybe those numbers are not right, but this is the practice. We are telling him, sure, you must. We are proud of our armed forces. We are proud of our Air Force. You must tell us what victories. We are very proud. We have seen all the satellite pictures that either the terrorist bases or the Pakistan Air Force bases were hit with precision and with devastating impact. We are proud of our armed forces. So yes, so you please tell us what are the number of Pakistan Air Force aircraft you have downed and what are the Indian aircraft you have downed. So any government has to be transparent. Accountability is a normal thing in a democracy. That has nothing to do with our patriotism. We are more patriotic. Our first family, the Gandhi family, have themselves suffered, made huge sacrifices for the integrity of the country. And these people question us. This is really shocking, bizarre. बिल्कुल नहीं साहब, हम सभी एकजुट से बोल रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ आर्म फोर्सेस। बट क्या सच्चाई को छुपाना भी ये अच्छी बात है? हम यही बोल रहे हैं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस ने उनकी टेरर बेसिस पे अटैक किया है, बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट और फैंटास्टिक जॉब उन्होंने किया है। हम ये भी बोल रहे हैं हमारी एयर डिफेंस की जो हमारी एयर डिफेंस, हमारी एयरफोर्स और आर्मी ने किया है, ब्रिलियंट जॉब किया है। और जब हमने स्ट्राइक किया है उनकी बेसिस पे विद डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, वंडरफुल जॉब दे हैव डन। बट हम जो बोल रहे हैं हमारे अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो उसके बारे में बताइए। ये बोलने में मैं एक फौजी हूं, मैं बता रहा हूं इसको कोई मनोबल कम करने का कुछ भी इश्यू नहीं है इसमें। आप बोलिए। See, what we are saying, we are very happy. Indian armed forces struck Pakistan with devastating impact, achieved a decisive victory. Sure, but there is nothing wrong with telling the country whatever losses. This is what General Chauhan himself says. This is not my words. General Chauhan, Chief of Defence Staff, said, we must, whatever our losses, we must learn our lessons from that. While Prime Minister Narendra Modi has said on number of occasions that India is not going to be blackmailed by Pakistan for nuclear threat, but the CDS in his interview was very categorical that the point of war never came for nuclear threats or like that. How do you look at his comments now? See, a nuclear threat is a different level. I think we have never progressed from a conventional conflict to that stage. And that is why Prime Minister Modi is saying that, I don't know. Okay. But I'm quite sure India has the necessary safeguards in place. सर सीडीएस के जिस बयान को आप कोट कर रहे हैं, सीडीएस के जिस बयान के हवाले से आप सवाल दोहरा रहे हैं, उसी में उन्होंने आगे कहा कि
सबक सीखे गए जब हमारे जहाज गिरे, और उसके अगले ही 2 दिन बाद ही हमने पाकिस्तान के बहुत अंदर और बहुत सटीक निशाने लगाए। तो सवाल यही है कि जो कुछ भी नुकसान हुआ, इस पर क्या सियासत जरूरी है? सियासी मंच, पॉलिटिकल मंचों से सवाल उठाया जाना और उसका जवाब आपको मिले, ये जरूरी है? जब सीडीएस खुद कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ युद्ध के दौरान, उसमें जो कुछ हुआ उसमें सबक सीखा गया, उसको ठीक किया गया, तो जो आप कह रहे हैं कि सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, वो तो हो ही रहा है। तो आप इस पर सियासत क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। बिल्कुल सियासत नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं हम। बार बार बता रहे हैं कि हमें गर्व है हमारे आर्म फोर्सेस उन्होंने जो डिसाइसिव विक्ट्री अचीव किया पाकिस्तान के ऊपर। बट हम यही बोल रहे हैं कि जो विक्ट्री हुआ अच्छा हुआ, लेकिन जो रिवर्सेस हुए, जैसे जनरल चौहान बोल रहे हैं ऐसे हम बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है बताइए, तो हम उसके लेसन्स आर लर्न फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। सर, उन्होंने अपने इंटरव्यू में, आपने कहा कि राफेल जेट गिराया गया है, उनसे इंडियन जेट के बारे में पूछा गया था, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। क्योंकि आप सवाल सुन लीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स में आप रह चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि कैसे गिराया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसको रेक्टिफाई किया गया। जहां तक नंबर की बात है, जब उनसे पूछा गया कि 6 जेट गिराए गए हैं, तो उन्होंने उससे इनकार किया। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, उन्होंने जो कहा है? आप यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड एनलाइटेंड पीपल। मैं एक ही चीज बता रहा हूं, जो हम पहली रोज से ये बता रहे हैं कि अगर कुछ हुआ तो देश को बताइए कि क्या हो रहा है। और इतने दिन उन्होंने, जब भी हमने ये मुद्दा उठाया कि क्या हुआ ये वॉर में, हम कंग्रेचुलेट करते हैं हमारे आर्म फोर्सेस की, लेकिन हमारी रिवर्सेस के बारे में भी ये कुछ सुने आ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, ये सच है। द मूट पॉइंट इज एवरी टाइम वी हैव रेज्ड दिस, when they have said we are anti-patriotic, anti-national. What is anti-patriotic, anti-national? So today are they going to accuse General Chauhan of this? When he has said the same thing that we were saying, is it something to do with being anti-national, anti-patriotic? It has nothing to do with it. Like I said, the Congress party has made huge sacrifices for the nation, and it is really in our tenures and our time that the Indian armed forces have been strengthened in every possible way, and we are proud of our armed forces. उत्तम कुमार रेड्डी जी इधर से। सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक थे, पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि 5 जेट विमान पाकिस्तान ने मार गिराए। आप क्या समझते हैं, कितने मार गिराए? मेरा तो कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं अभी 2 स्टेटमेंट से मैं बता रहा हूँ। एक, एयर मार्शल भारती साहब क्या बताएं उनकी डीजीएमओ ब्रीफिंग में, when you asked a specific question, did Indian Air Force lose any fighter jets in the operation, he said losses are normal in combat, but the pilots are back home, the objectives of the mission have been achieved. What is said unsaid is very clear. Second, जनरल चौहान साहब आज जो स्टेटमेंट दिए, उन्होंने भी बताया कि फाइटर एयरक्राफ्ट इज शॉट डाउन. सो what assessment I have is really not so important in the numbers. Obviously, I will not have. I'm a civilian now. I was a fighter pilot once, but I'm a civilian now, so I won't have the exact numbers. Okay? Sir, tomorrow if government comes up with this statement, we have suffered this number of losses and all. So how, as you have yourself been, as you said, fighter pilot, so how is going to help us in the future combats, future conflicts? If tomorrow government comes up with a statement, this number of losses we have suffered, this kind of jets we have lost. So as a fighter pilot, tell us how it's going to benefit us in the future combats. So what we are saying is the government could have been transparent. Instead, when these questions were raised by the leading opposition party, they accused us of being anti-national and anti-patriotic. That is what should concern you.
You must really be worried about that. Why were they trying to deny it or trying to make allegations against us? That is what, every citizen of this country should think. Again and again I was saying, I think it was a decisive victory. I think armed forces did a devastating impact on Pakistan. I think a wonderful job. We're all proud of it. But when some questions were asked, why was there when a question was asked, why was allegation made on us? That also you must kindly think of. Thank you very much. Sir. प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और आतंक का फन उठा तो कुचल दिया जाएगा. एक बार फिर से उन्होंने ललकारा है पाकिस्तान को. क्या कुछ कहना चाहिए? बोला गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा. He is the Prime Minister. He can say anything he wants. తెలుగులో చెప్పండి సార్. తెలుగు ఛానల్స్ ఉన్నాయి, తెలుగులో ఒకసారి చెప్పండి. కూర్చోండి అట్లా 2 నిమిషాలు తెలుగులో చెప్పేసేయండి సార్. ఒక క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఓపెన్లీ అబౌట్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ? బికాజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సేయింగ్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ద అడ్వర్సరీస్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓపెన్ క్వశ్చన్స్. Why not internally? Okay, I'll just tell you. Air Marshal Bharati, DG Air Operations, said in the DGMO briefing, he said losses are usual in combat, but announcing that during combat may not be in the interest of the country. Okay, so what we are saying is it's now quite a few weeks or days after it's over and ceasefire is well in place. So there was no harm in them coming out with whatever is the real picture. Okay, తెలుగులో మాట్లాడాలనా? మరి మీరు ముందుకు రండి. అయితే మీరు ముందుకు రండి. సరే, ఓకే. ఈరోజు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున నేను ఇక్కడ ఏఐసిసి ఆఫీస్లో ఎయిర్ ఫోర్స్ సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు దేశం దృష్టికి తీసుకురాల్చుకున్నాను. మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఎవరైతే చీఫ్ ఉన్నారో, అధిపతి ఉన్నాడో, ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఏపీ సింగ్ గారు కొన్ని విషయాలు ఏదైతే భారత ప్రభుత్వం వెంటనే చేపట్టాలనో, ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనో, ఆ దిశలో పనిచేయాలో వారు చెప్పడం కూడా గమనార్హం. భారతదేశానికి 42 ఫైటర్ స్క్వాడ్స్ ఉండాలి. ఒక్కొక్క ఫైటర్ స్క్వాడ్స్లో 16 నుంచి 15 యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి. సరే, దీని ముందు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెప్పాలి. నేను భారత వైమానిక దళంలో యుద్ధ విమానాల పైలట్గా పనిచేశాను. నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ గ్రాడ్యుయేట్ నేను. భారతదేశం సరిహద్దుల్లో చైనా పాకిస్తాన్ బార్డర్లో కొంతకాలం MiG-21 యుద్ధ విమానం, ఆ తర్వాత MiG-23 యుద్ధ విమానం పైలట్గా భారత రక్షణలో పాల్గొనడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన మాట్లాడుతున్నాను. భారత వైమానిక దళం యొక్క చీఫ్ ఏపీ సింగ్ గారు ఏమన్నారంటే, భారతదేశంలో సరిపోను యుద్ధ విమానాలు లేవు. ఆ యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు చేయడంలో కానీ, అక్వైర్ చేయడంలో కానీ, అక్విజిషన్ ప్రాసెస్ డిలే అవుతుంది. ఇది దేశానికి మంచిది కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. నేను పోయిన పార్లమెంట్ డిఫెన్స్ కమిటీ సభ్యునిగా కూడా భారతదేశానికి సరిపోను యుద్ధ విమానాలు, సరిపోను మ్యాన్ పవర్ లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ దిశలో భారత ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా భారత వైమానిక దళం యొక్క చీఫ్ మరో విషయం చెప్పారు. సరి అయిన టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు, అంటే యువతలో బెస్ట్ పాసిబుల్ టాలెంట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్కి ప్రత్యేకంగా R&Dకి రావడం లేదని, ఆ విషయంలో కూడా భారత ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. మన యువకుల్లో
బెస్ట్ పాసిబుల్ టాలెంట్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్కి ఎయిర్ ఫోర్స్ వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు భారత వైమానిక దళం యొక్క యుద్ధ విమానాలు కోల్పోయినాయి అని అన్నప్పుడు అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీని దేశభక్తి లేదని, దేశం మీద ప్రేమ లేదని, పాకిస్తాన్ తరఫున మాట్లాడదని చెప్పి అడ్డగోలుగా అసందర్భంగా వికృతమైన వికారమైన విమర్శలు చేశారు. మేము స్పష్టంగా చెప్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన, మన భారతదేశం యొక్క త్రివిధ దళాలు ప్రత్యేకంగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పాకిస్తాన్పై గొప్ప విజయం సాధించాయి. మేము మనస్ఫూర్తిగా త్రివిధ దళాల్లో ఉన్న ప్రతి సైనికుడికి మేము అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. వారి వీరత్వం శౌరత్వంకి మేము సల్యూట్ చేస్తున్నాము. కానీ ఏమన్నా మరి వేరే అన్ని విషయాలు కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మాట్లాడాలని చెప్పి కోరినప్పుడు మా మీద ఆరోపణలు చేశారు. ఈరోజు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ చౌహాన్ గారు వారే స్వయంగా చెప్పారు, ఈ 4 రోజుల యుద్ధంలో భారతదేశం యొక్క యుద్ధ విమానాలు కూడా కొన్ని కోల్పోయినాయని. ఈ విషయం మరి ప్రజలందరికీ తెలవాలి. మరి ఇదే విషయం కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్పినప్పుడు, రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినప్పుడు మా మీద ఎందుకు ఆరోపణలు చేశారు? ఇప్పుడు మీరు జనరల్ చౌహాన్కి అయితే దేశభక్తి లేదని చెప్పలేరు కదా. అదేవిధంగా ఆ డీజీఎంఓ డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ బ్రీఫింగ్ అప్పుడు కూడా డీజీ ఎయిర్ ఆపరేషన్స్ ఎయిర్ మార్షల్ భారతి గారు కూడా ఈ విధమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. మేము మన భారతీయ వైమానిక దళం గురించి ఎప్పుడు అభినందిస్తున్నాం, సల్యూట్ చేస్తున్నాం. కానీ జరిగిన విషయాన్ని దేశ ప్రజలకి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత భారత ప్రభుత్వం ఉండాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇదే విషయాన్ని ఈరోజు నేను మరి ముందు అన్ని విషయాలు కూడా ఈ ఏఐసిసి ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ ముందు పెట్టాను. ధన్యవాదాలు. వెంకటేష్, ఏం రాజకీయాలు చేసినాం? మేమేమంటున్నాం? భారత త్రివిధ దళాలు గొప్ప విజయం సాధించినాయి, సల్యూట్ చేస్తున్నాము. కానీ అంతర్జాతీయ మీడియా ఏమంటున్నది? ఇవన్నిటి గురించి నిజాలు కూడా చెప్పండి అంటే దాంట్లో ఏం రాజకీయం ఉంది? మేము చెప్పిన దానికి ఈరోజు చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ చెప్పాడు కదా, అదే ప్రశ్నగా మేము అడిగింది ఇదివరకు. ఎస్, భారతదేశం యుద్ధ విమానాలు కోల్పోయినవని అదే విషయం మేము గతంలో అడిగినాం. మాకంటే ఎక్కువ దేశభక్తి పేట్రియాటిజం ఈ దేశంలో ఇంకా ఏ పార్టీలో ఎవరికి లేదు. గాంధీ కుటుంబం కంటే ఈ దేశానికి త్యాగం చేసిన మరొకరు లేరు. వాళ్ళు స్వయాన ఆ కుటుంబంలోనే 2 ప్రధానమంత్రులు ఫర్ ది దేశ సమగ్రతకి సమైక్యతకి టెర్రరిజంకి వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వాళ్ళని పట్టుకొని వీళ్ళు అడ్డగోలుగా మాట్లాడడం, ఇది వాళ్ళ అసలు స్వరూపం ఈరోజు బయటపడ్డది. ప్రపంచంలో మానవ జాతి పుట్టినప్పటి సంది యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు మన విజయాలేంటి మన నష్టాలేంటి తేట తెలంగా అన్ని పక్షాలు ప్రకటిస్తాయి. దాంట్లో లోపల ఏం మాట్లాడుతున్నావు బయట ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే అర్థరైతే విషయం. చాలా అడిగిన చాలా. థ్యాంక్ యూ.